Africa TV from our main studio here in Banjul, the Gambia, West Africa. As it is always said, the smiling coast of Africa, obviously. I am Abdullah Mendy. Together with me in the studio, as usual, I'm with my colleague, Binta Jallo. Binta, good morning. Good morning, Papa. How are you? Alhamdulillah, we're doing good. It's a great day, and welcome to yet another Saturday and another weekly show that comes your way. As he said, my name is Binta Jallo, and we are here to bring you another updates during the week. Well, thank you very much, Binta. As rightly said, happy Easter in advance to our Christian brothers and sisters in the Gambia and all over the world. Yes, Binta, comme niñ ko xamee rek samedi jotati na comme niñ ko dee baaxoo di def ñu dellu si waat fas yéene ànd ak askan gi ci programme bi ñu duppee breakfast show ñu leen di indil li nga xam ne moo di xew-xewi semaine bi yëpp ci tënk rek te it ñu fas yéene dalal gan tey ci suñu biir muy kii di M5 bu ñu ko waxee nag moom itam ndaw la ci biir réew mi fii mi doon yëngu ci wàllu kaaraange te itam ci jamono ji ñu fas yéene koo dalal waxtaanee li nga xam ne nag mooy li gën a fës ci biir réew mi mooy policier matuwaay yiñ bëgg a jël pour gis ne dàqal nañ lépp lu jëm ci tafaar ci biir réew mi fii ak samba boy yi ci seen nekkin ak seen melokaan ci biir réew mi fii loolu mu doon lu am solo lool. Binta, gannaaw guñ la nuyu waatee rek xam naa loolu di nga ko làppatoo ci kàllaamay ma dinka laata ñuy dugg ci li nga xam ne moo di suñu weekly retrospective stories yiñ dee def ci biir breakfast show bi. Barka bake an mbalbe kontonnal tolnal kontonla ani momo mi yalan ko be ay Africa TV jibe la nyin tembento mba folale assalamu alaikum bi mu another Saturday te mi yalan ko kanale lu Saturday kanale jan pour kala weekly so natale ka fo mi ko breakfast so comme aya fo nyami doron to mo Binta Jallo lati an bi na studio kono na min so jana lum tam bala studio mi yalan ko security la ku fana mu expert holti kata ne neketa part of the security during those time and ay ku jamale lonje so bi police oli fenne fintini dum kuno mi yalon ko e laftare kaje ko zero tolerance when it comes to crime in the country wala nyente ko iman la fi crime jele jang ko take e lafta bayla le faye bantak abiya abesila janne be kachala ko la mi yalon ko police oli wala la pour kaje ko e be nyin realize la. Thank you very much, Binta. And today we would start our first story with in the wake of the unprecedented land conflict cases that are taking a significant toll in the Gambia. Residents of Mahmouda village continue to pursue what they claim to be an unlawful demolition of their compounds by one Sherifu Bojang. The villagers have filed a court case against the said Bojang of Jambur, who claim to have inherited the lands from his ancestors. iAfrica TV have been following the development, and we have more in this report. It could be recalled in November 2020 when residents of the Mahmouda village of Kombo South district experienced a heavy rift between the police intervention unit that covered the demarcation of their lands under the instruction of Sirifo Bojang of Jambur. He had claimed ownership of the lands through the inheritance form of land tenure system from his ancestors. The demolition swept off at least 54 compounds, most of which were newly built, prompting the villagers to set up a committee in the aftermath of the incident to file a court case against the destructors. The committee, apart from defending residents' right to live on their properties, will seek justice in the destruction of major structure on which hundreds of thousands, if not millions of dollars were spent by the rural community. The Mahmouda Village Development Committee, Kayo Kande, confirmed the institution of a legal action on the land matters. They were very angry, talking on the top of their voices. When I came, I said, now, what we're going to do is to follow the law. Sirifo followed the law and did this, whether wrongly or correct, but we also going to do the same thing. I told the next day what we were going to do, BDC, was to go around and record all the properties that were demolished. That's why we have record of every individual whose property was demolished. We have the record. And it amounted to 54 plots. Some are the fence, some are houses, some are fence, some are boats and demolished. We got record of everything.
So following our series of meetings, a task force was formed, coordinating committee, where Jerry Barrow of Jambanjali was the chair. I am also an active member, or almost deputized in Jerry in most of the meetings here. So we decided that we're going to take a lawyer to sue Silver Borough to court. Thanks to this land dispute, villagers gather every 2 weeks to discuss ways and means of resolving the conflict. They have raised about $52,000, mainly from the contribution of the rural poor in pursuit of a legal remedy. One of the affected victims, Lamin Jata, who took iAfrica to a tour of the affected areas, explained what appears to be a contradiction between the Sheriff Division of the High Court and the physical planning on whether or not to demarcate the lands in question. Banjun, head officer Banjun. So when the demolition took place, we went to the governor's office to discuss the matter. From there, we went to fiscal planning in Banjul, but according to them, the Strip Division gave the orders for the demolition. We went further and visited the Strip Division, but they were unable to give us any logical reason on the matter. We all know the document issued to Sirifo Boja was on the basis of a third-party right. We are the third-party right owners of the land and hence exempting us. However, they indiscriminately went ahead and destroyed all our buildings for nothing. Kande said the villagers are so optimistic that the case will turn out in their favor, given the strong evidence at their disposal. One, the judgment that Sirifo used to carry on the demolition, when we got access to that document, when we read the document, we feel that the content of the government shouldn't have warranted the Sirifo to carry on the demolition, because the third party mentioned should have not been a victim in that case. Two, we engaged different lawyers to read to study the document and communicate to us what is their understanding in the content. They reported similarly as we understood that yes, the right of the third party is protected in the judgment. So this judgment should have been a document, a tool that civil should have used to carry out demolition of private properties in this community. So that is one evidence that we feel that we will be able to win the case. Between 2018 and 2019, over 50 hotspots of land conflicts have been identified across the country, with some of the classes resulting into deaths, according to the Food and Agriculture Organization. Some of the major reasons for this unwavering land disputes concerns the poor management of resources by the authorities or the influx of unscrupulous business enterprises in the names of real estate development. For African News, Sohna Tunkara. That was our very own Sohna Tunkara with that report from Mahmouda when she was there to visit the latest development in that land conflict. mbokk yi dinañ dellu siwaat ñu gën a xuus ci mbir moomu ndax ni ngeen ko gisee noonu ci images yi mu nekkoon suñu naataango Soxna Tunkara doxantu bi mu doxantu woon foofu ci Mahmouda gannaaw ba nga xam ne coowal suuf moo fa gane woon ci ay weer ci ginnaaw te mbir moomu nag mu nga mel ni fi mu toll nii mu nga fa mbax na doonee benn pour ñu daal di seggantalaat kan moom foofu ndax kenn ki ñu xamee ci Sheriff Bojang moom moo daal di wane daal ne loolu di pàkk yooyu doon na ay pàkk yi nga xam ne yëm doon na la ci ay maamam te itam askanu Mahmouda bi ñenn ci ñoom nag dëkk fa ñu gis ne yenn ci bërëb yooyu biñ leen tabaxee ba léegi nag gis nañ ne tas nañ leen wala yàq nañ leen ci kilifteefu li nga xam ne nag ci ndigalu li nga xam ne nag moo di Sheriff Bojang moomu gannaaw ba nga xam ne moom moo nekk di laajte moomeelu bërëb boobu Binta mu ngi mel ni mbiru suuf ci biir réew mi lii du guléet yàgg nañoo dégg ay coowal suuf tey Mahmouda xewle waaye du ci Mahmouda rek la dee yem ndax amoon na jamono jaabang fii sax déggoon nañ coowal suuf ak yeneen ci ay dëkk ci biir réew mi fii lan moo dee waral lu mel nii ci sa gis-gis. Paco jërëjëf soo seetee depuis 2019 ak léegi soo ko xaymayee yoo xamante ne génn nañ te feeñ nañ dem na ba like 50 si affaire dispute land dispute yéene yoo xamante ne compté nañ ko lii dafa nekkal loo xamante ne is very unfortunate and at the same time
nekkuñ di def dara pour saafaral mbir mi because nit ñi dañ dee jóg rek ñu ne suma maama moomoon fii suma mamati maami suma ancestors ñoo moomoon fii so léegi dafaa fekk ne ñii tamit bil nañ seen structure ba pare def nañ foofu noonu lu nekka ñoom tamit dañoo confuse as to how ngay ñëw benn bés yow nga bil sa dëkkuwaay nga bil lu nekka nga def foofu noonu lu nekka benn nit ñëw rek mbaate tracteur ñëw rek daanee yëpp fekk yow li nga am yëpp foofu nga ko invest foog naa ni daal proper coordination lañ need in this country su nekkee ne nit ñëw na mu ne moom laan bi nañ try ñu investigate to the roots of that ba pare nañ try tamit ñoo xamante ne bil nañ foofu noonu because ñoom tamit dañ dee dem through the right procedures waaye dañ dee gis tam yenn yi ci li gën a bari benn laan wala benn pàkk rek ñu jaay ko ñetti nit wala ñeenti nit di ko xëccoo te boo seetee ba seet ku ci nekk ci ñoom rek dina dee ne man am naa kayit yu war li war a tax ba moomeelu place bii nii man mun naa koo claim loolu itam problème la ci réew mi fii ñi dee joxe kayit itam ndax dañ dee jaar ci yoon bi nga xam ne boobu lañ war a jaar ba kayit yooyu tegu ci loxo yi wóor loolu problème la Paco comme noo ko waxee nii encounter na situation boo xamante ne nit ki moom dafa jëndal land bi for years daal mu ngi amee land bi te mu ngi believe ne moom moo ko moom bu mu ko bëggoon a develop am ku ñëw rek moom tamit mu ne man tamit am naa kayit ñetti nit ba ñeneenti nit ñoom yëpp ñu ne ñoom ñoo ko moom te ñoom ñëpp ñu ne alkaali moo leen jox land bi so fan ngay dem léegi xanaa nga dem si right authorities si soo demee si right authorities yi alkali bi dañ koo oo moom maybe léegi daf xam nga case yi nii daf dee nekk comme like alkali bi ay léegi daf dee nekk alkali bi doomam ñoo dee def yii nii just for instance waaw just giving an example or te fekk alkali bi du ko yëg wala du ko yëg non mun naa am sax fekk kooku nekkut foofu noonu fekk doom bi moo take over it's possible you understand léegi nag daf dee nekk comme like ay dukkoo tamit nekk si suuf lii yëpp mun naa possible waaye mbiru ndono gi naan fii suma maam moo fi doon béy wala fii suma maam moo fi moomoon ay 50 years ago musuloo ko develop wala musuloo taxaw ci mbiri foofu nga dem ba gis nit commencé develop foofu rek nga ñëw pour war a claim ownership tam ndax yooyu tam gis nañ ne mu ngi sakkan ci réew mi parce que lu mel ni Mamouda kii mu ngi wonee daal ne bërëb boobu ay maamam ñoo ko moomoon kon yan matuwaay la nguur gi tam war a mun a jël pour gis ne loolu saafara nañ ko bu mu dee bugg di am from time to time ci biir réew mi tam comme nu ma ko waxee rek proper investigation lañ war a def nit ki doo ko bàyyi ba mu bil lépp loo xamante ne mu jël xaalisam yëpp invest ko si building yoo xam nga building nu mu seeree nga jël sa xaalis yëpp dugal ko si loolu noonu nit ki ñëw rek daaneel la ko loolu noonu dafa métti si xol neexut without any compensation su nekkee ne dañ laa compensate si land bi nga jënda ñu compensate la si xaalis bi nga génnee pour building bi at least loolu dafa saafaral mbir mi waaye nga jékki-jékki rek ñëw nga ne damaa daaneel te du ma compensate loolu noonu loolu dafa métti de dafa métti so man du ma bileen ñoo xamante ne tamit ñu ngi complain because it's not easy for them yoo xamuloo nit ki naka la amee xaalisam ba dem bil land boobu noonu so obviously dañu war a take some time before you do something and you know the funny part is court moo dee joxee dis lifin pour ñu lifin yii nii you understand because tractor bi tamit obviously bulldozer yi duñ dee dem rek ñu dem ñu daaneel waaw foog ñu am ci luñ sukkandiku waaw foog ñu am kayit bu wóor boo xamante ne dafa tax ñu dem ñu daaneel waaye nag dañu war a xalaat ne tamit this thing is also equally affecting these people you know because dañ ko def pour seen family dañ ko def pour seen njaboot so suñu nekkee ne comme like ni ma ko waxee rek I think dañu war a one proper investigation secondly dañu war a try tamit by all means su nekkee ne def nañ ko sax nañ compensate ñooñu loolu dina saafara mbir mi waaye as long as loolu amut kon naa problème dina nekk di am rek. Yes, that was Binta Jallow shedding light on some of the issues, land dispute issues in the country. Since 2019 up to date, it have become a major issue in the Gambia. Next story is the agricultural sector is regarded as the backbone of the country's economy, and thus different agricultural branches contributes immensely to the country's GDP. Poultry farming is becoming one of the sectors creating business opportunities for young Gambians. In this report, we featured the president of Jamorai Poultry Association, who, despite the partial dissolving of the association,
dissolving of the association commits to expand the poultry farm. Poultry business in the Gambia is blooming every day, thanks mainly to local growing appetite for chicken and eggs as substitute to meat or fish, which are all hard to come by nowadays. Jamorai Poultry Farm Association in Kunkujang, with a membership of more than 75 women, is one of the ADP-sponsored projects in the country. It began official operation at the Abuko Agricultural Poultry Center, where all necessary materials needed for poultry production were installed by the ADP. These did not, however, prevent a partial death of the initiative, likely due to loss in track and commitment on the side of the management. Aissatou Badji saw the business venture as too good to collapse and then pursued the goal in reviving it. Wow. Dañ dem because xam nga loi la ñu liggéey dañ dem ba ñëpp relax talk. Yes, this farm belongs to the association. But later on, almost everyone relaxed and a great loss was incurred. As the president of this association, I decided to come up with ways of reviving the farm because our sponsors spent a lot for everything to go in vain. This poultry farming is not an easy task. It requires knowledge and commitment. Once that is missing, you are likely to fail. I traveled to America to attend a poultry explore program. I was informed that all the chickens got sick and died. From that day until now, no one came back. Upon my return, I tried to mobilize all the members again, but my efforts were fruitless. This farm rears different types of chickens, such as broilers, brown layers and white layers, to satisfy the demand of several localities. The farm manager, Adam Akoli, explained the processes involved in breeding of the chicken at the farm. And I mean, like this, the government has put a ban to the importation of chicken right now. But then right now, with the kind of birds that we have in here is this layers here, and then we have the cocktails there at the other room there. No. I mean, like there's a difference in rearing them. This other one here is a very sensitive one. I allowed you guys to come here, but then it's not part of the rules. The production of local chicken gives ordinary households the option from the imported industrial chicken constitute the greatest space in our local markets. The price of imported chicken and chicken products is slightly lower than that of the local chicken because of the costs involved in the importation of poultry materials and feeds, in the view of Mr. Coley. Most of the challenges that we are facing as farmers in the Gambia market, I mean, like we don't have a proper market due to the importation of the chicken legs, the full chicken, I mean, and all these other ones, the imported eggs. Well, you know what happened here in the Gambia? We have a problem of feed. Feed is our main problem. Has the poultry farmers in the Gambia. What happened? We imported feed from Senegal, and the feed costs so much. Right now, there is no price control in the feed. You go today, they will tell you 1,350. You go the other way, the other day they will tell you, it is in 1,400. So what happened? When you buy it at 1,400, maybe, actually I'm having 1,000 of them here. So those 1,000, they probably need 2 bags of feed for the day. So for the day, at least I'm spending $3,000. But when I look the cost of my production, and then I want to sell my egg at a certain price, I wouldn't make profit out of it compared to the imported. The imported, at least you can have it at a cheaper price than the local one. But then people don't understand that when you tell them that we cannot sell as the imported ones have been sold at the market. Besides the production of broiler chickens, eggs, and guano, Jamorai offers poultry consultancy services to aspiring poultry farmers. As part of their long-term goal, the farm hopes to train and employ more people as the business thrives along the permanent plans. For African News, Sohna Tunkara. Sohna Tunkara again there with that report on the farm, poultry farming in the Gambia here. Binta ngajele ko nyinsi se malayando keta kuti maya lonko akumaya tabake banko kanjam andu mo jamal be business o nyin kono. Business o nyin fanang amandang fen soto doro kono because ngaje fanang ko surtout funding kel mel ya lonko wolle kanyin ko masilol ta kata
tubabudu nyim fanan kete bulu bundalti fanan isi sino banko kanjang ye doko ke janto ye fen soto ibe fon balundi no la nyame ani fanan ila dimbayal balundi katunga nying poultry farm o même visit woluna a mari fon ya yitandile ko fondinke jamal le bije me ya lon ko wol ike karandi nyin doko ke nyala banko ka andu ngalo ne ko sunkaro felenti nya tilingala andu jallo kundankol ne mba kundankol be sola la bake nyin sisella akuo dum be nyame banko kan janto ibe mune soto no la ibe mem fola fondinke la mel lafta nyin business si fal kala namira pako nyi muku leti mi yalon ka kumaya tabake nyi nyanta fondinke ma ko ilale in a way na ititano la back way because ni e fondinke muta ye train nyim poultry farming la if ye ma ko fana ye established like ye kodo dealer ye function or ye poultry dealer ye ma ko through the process anyways we be ma ko lale andun abe youth unemployment abata la sate o kono we have many ways in country we can develop ourselves but we have many ways we are mantara the best use taking to make sure that we realize those goals. But then poultry farming, I think, is a very important thing. And at the same time also, akumayata bakele, because there was a time, or importation of chickens, are banned to the country. So, ibajala nintol fong na own farm sol soto jam, faya meran be sula la banta la. Nita sula la banta, so wala at nini kumayata bakele. Bari itol fanambe mengo sikangolo nyinti ko baluo nyinka koleale bake pour ya soto. Andum fana ada fong kasierle. Tumando bije mo jama bije fon ibuka soto no banko kan janto e katale fu Senegal kata nying baluo soto jeto pour que la sisel malayandi wo fana muku dolti fana me yalon ko abe nyim business o lanjur la bake wolem empowerment nata jelto inyante empowerlal of course ka sisi jama sakantuma thousands of sisel wilon pour ka wol balunda be kole ala bakele obviously for government and other private sectors ye empower nakata ikoy laftale pour ka mol mako na mira kumaya tabakele. But do you think the market would be there to pour nyen sisel malayandi fo e pareta fo iba wa fi dulal soto la banko kanjang? Of course Paco mole Marcel na mol la Marcel fanotale we used to underestimate ourselves but then country la Marcel fanotale. The only problem that means we don't have good markets. That's the only problem. But market will fun. You understand? We can have places whereas later because near jibe kasise wal wafi daming dulan dinnem amanke dula bati but as a fanunola as a tamino wote but it all goes down to empowerment. Near empower they will excel. Yarum jurgi lañuy waxtane muy lidi ganar yi sen yargi ci biir rew mi fi mu ngi melni ñu bari ñu ci yëngu bu baaxa ba ndax jamo ray groupe bobu ngeen gis story bi suñu natango soxna doon top fanini moy mbotaayu jigéeni la nek fi ci biir rew mi ñomit ñuy yëngu ci walum yarum ganar gi lolu nak taxna ba nga xamne it njort nañ ne bu ci ñi nga xamne ñoo ci wara sobu e comme nim ko waré it demum yoonu ginaaw gi surtout ci fanap ndaw yi dina wàññeeku lool ndax gis nañ ne ndaw yi lañuy uti ci biti réew buñ ko amee fii mu di xëy mi du leen jaral pour di mbëkk gaal yi pour dem bitim réew waral na it ba kër googu it fi ñuy yaree noonu ginaar yi ndaw la fa ne moom nee na dina dee tàggat yenn ci ay ndaw ba noppi utal leen buntu ci nguur gi it pour ñu mën a am wàllu ci nguur gi pour mun a seet seen business yi boppa pour mu tàmbali waaye mu ngi mel ni lii business bu bees la Binta ci biir réew mi fii yàgg nañ di fi njëriñoo pooji ganaar yi ni bitim réew la dee jóge wala sax Sénégal waaye boo demee tey Sénégal dafa am jamono bi nga xam ne pooji ganaar yi dinañ nangu mu dugg si bu loolu weesoo nag li nekk ci biir réew mi foofu la ñuy jaay ndax séntu nañ lu mel noonu ci biir réew mi fii. waaw mun naa nekk comme ni ma ko waxee si kalam mandinke rek dinaa ko waxaat si olof ñun mun nañ def lu nekk su nekkee ne am nañ support xam nga support bi dafa important torop mun ngaa am thousands of chicken waaye fekk tamit amuloo support bi or the right support bi nga need du mun a dox te ñii dañ need ndimbal léegi su ñoo wax affaire ndimbal nekkul ne dañoo wax ne ok government bi ñoo war a def yëpp of course obviously ñu yëpp xam nañ ne government bi ñu mënuñoo def yëpp waaye private sector yi tamit dañu war a dugga ñu invest tamit ñu gis ne dimbal nañ ñii suñu dimbalee ñii réew mi leen dimbal because obviously gis nañ comme poultry farm bii nii ñu ngi train ay youth di leen employ
so suñu leen trainer ñu jox leen seen own business tamit xam nga loolu noonu dafa wàññi ñaaka liggéey bi comme youth yi ñu ñëw wax amuñu liggéey so daal foog naa ne daal nit ñi dañu war a seetaat lii bu baax pour ñu jàppale leen daal. Well, viewers, if you just tune in and you're watching iAfrica TV from our main studio here in Banjul, the National Assembly member for Busumbala constituency on Thursday raised the issue of transit challenges to daily commuters for consideration by lawmakers in Banjul. To get to and from work, he said, is confronted with payment of charges that fall way out of protocol by the National Transport Authority. Looking at the internal transportation geometry, Sekuba Jaju spoke against the financial robbery that is becoming systematic in the day-to-day business engagements of the people. He pointed out the payment of multiple fares for every destination as one important subject on which he called fellow lawmakers to pay attention. A timely intervention by the National Assembly in the argument of the Busumbala representative would restore the financial rights of his people as well as keep the lasting peace in household of his constituency. They will say, Tabokoto. Tabokoto, they say lament. So they cost Gambian people to pay a lot of fares to go. More especially, these people are paying, but my people are denied to be carried out by this commercial driver. So it's a concern to my people, and I'm putting it to you. If nothing is being done about it, I will ask my people to do what they want to do, and if that is done, it is going to be a national crisis, and we God forbid that we don't want it. However, the warning from Honorable Jaju raised a bit of controversy as lawmakers spoke in chorus on whether the call was a due process or not. Please. I'm not going to withdraw. Point of observation, Honorable Speaker. I am not going to withdraw anything here. I'm trying to tell you. Honorable Speaker, point of observation. I am not going to withdraw anything here, Madam Speaker. This is a concern that I'm trying to put it to the people. This is a concern that I'm trying to put to the government and to the authority responsible. Let them look into it, because my people are being frustrated by these commercial drivers. Road transport is faced with growing complexities, pushing drivers to decide independently on how to make their living. For example, the construction of the road linking the Kanifing municipality to the West Coast region through Willingara to Yundum Coastal Route is one of the challenges, although the project falls within the ambit of the National Development Strategy that seeks to address major problems in the transport sector, the making of the short pavement to Nema Junction that will link the backway to Latirkunda Market done by the Birgama Erie Council about 1 year ago was a welcome development until the construction period prolonged. The division of all vehicles plying the road to sandy and bumpy streets within the neighborhood is one of the justifications by the Busumbala National Assembly member. Khadijatu Seka, iAfrica News. Khadijatu Seka jërëjëf li mu wax tey moom am na solowaat bu baax a baax surtout ci story bi ni muy mbiru dem ak dikk bi gis nañ ne ci jamono yii surtout ci weeri koor gu ñu dégmal si ni askan gi du ñàkk njaayeen yeeg njóobeen yi dinañ ci jara xotti wante sax mbubu ndax dinañ dee gis ñi di driver yi ak apprenti di dog-dogat paas yi am na leneen sax li nga xam ne barki démb rek maa ngi ko gis ci marché Serekunda bi mooy jógee ci garage yi Birkama bi Serekunda ci biir garage bi laa wax de nga jógee foofu ñëw Costa Road 15 dalasi lañ laa caaj lu ko mooy da ngay wàcc ci moto bi te balaa moto bi di départ sax ngay fay parce que apprenti bi ma ko laajtee loolu lu tax mu ne ci yoon bi dañ day am jafe-jafe yenn saa yi dinañ d'accord ba pare buñ demee ba ci yoon bi ñu ci mel ni Moussa yooyu indi problème so problème yooyu la gaay dee avoid ba nga xam ne ci garage bi foofu lañ dee feeku lii nag nekk na a nightmare when it comes to transportation in the Gambia ñu gis tam ñi dee daw Westfield Birkama boo waree dem Lamin ñu naan la Birkama direct ñenn ñi sax dañuy laaj apprenti bi wala driver bi ndax doo jaar Lamin mu naan boo duggee paasi Birkama ngay fay problème bii nii itam Binta dundu nga ko parce que yaa ngi jógee tey jii Sénégambia wóor na ma ne dog-dogat nañ paas bi noo ko dee dundee yow. xam nga man bés bu nekk maa ngi jànkuwanteel ak problème bii nii waaye man nu ma mel
maa ngi yaakamtee àgga si liggéeykaay bi pour ma def lu ma war a def keneen ak keneen amut ko mun naa am man tey am naa paas pour fay dogaat bi waaye feebarut ñëpp te lii dafa nekk loo xamante ne mu ngi am bés bu nekk te nit ñi ñu ngi ko jànkuwante just Paco ma jox la exemple barki démba bu ma doon ñëw fii nii Westfield laa àgga maa ngi ut Costa Road pour ñëw fii nii waaye ma gis ne moto yi yëpp ñu ngi wax ne ñoom demuñ direct Westfield direct Costa Road ñu ne ñoom Tabokoto sax Latrikunda la ñoo em ma ne leen ok fine ma dugga ma ñëw ba Latrikunda driver bi mu ne maa ngi dem Tabokoto ma ne ko ne Tabokoto rek ngaa em mu ne ma ne waaw ma ne ko ne ok because am moto mu ngi jafe ma duggaat dem ba Tabokoto mu ne ma ne Costa Road waaye because maa ngi yaakamte te bëgguma xëccoo wante ak ñoom ma ne xaaral rek ma dem waaye man nu ma mel keneen melat noonu ñun ñoo leen nekk di jox loolu noonu waaye xam nga luy problème bi fan naa dañu war a control système bi dañu war a control système bi ñoom dañ dee nekk di wax ne affaire yi gaswell waaye léegi daf day loo su looyee tamit duñ dee bàyyi seen système bi su xaayee tamit the same thing so there is no difference ñoom daal dañ nekk di def lu leen nekk waaye leneen tam ci liñ dee wax mooy trafic bi dañ ne trafic bi daf dee congest ba nga xam ne yenn saa yi fuel bi ñoo lakka ci diggante jooju pour war a jógee Serekunda wala Westfield dem Tabokoto mun na dabul lañ doon lakka bu fekkee things yaa ngi normal comme ni mu war a demee so loolu moo dee gën a tax sax ñenn ci ñoom dinañ dee yokka paas yi wala sax ñu dee dogat lii di paas bi te lii nekkut lu bees ci biir réew mi ñu wax ko te dee rek depuis ay ati at benn problème bi moo dee am dinañ ci dee wax ba sonn waaye duñ ci dee gis benn saafara kii di Omar Cissé mi nga xam ne moom moo yore Gambia Transport Union sax keroog woo naa ko caalit naa sax ba woo ko ma laajte ko paas ndax paas bi dañ ko yokka am déet mu ne ma déedéet yokkuñ paas bi ma ko waxee loolu mu ne ok moom dina consult chairman garage yi Serekunda bi foog naa lii tam ñoom ci seen boppa seen exécutif si tam am nañ rôle bi nga xam ne war nañ ko ci pli pour jàppale néew ji doole ji. man dama foog ne nekkuñ di def enough wàllum driver yi lu ñoo complain affaire yi wàllum tali yi ak yooyu noonu affaire yi wàllum trafic bi ak yooyu noonu tali yi ñoo bariwul si biir country bi loolu moo nekk dëgg bi tali yi yaatuwuñ so obviously foog ñu jànkuwante ak loolu noonu waaye doo use loolu noonu tamit pour police maasi si maasi si ñoo tax tali bi amut ndax ñoom ñoo sànnilut karta ñuy defar tali xam naa xëy na ñoom yar boobu la ñuy jël di ko teg askan bi daal so loolu dafa metti ak ñun torop te soo ko xoolee tamit léegi taxi yi dundee nangoo wécc waaw $10 soo leen joxee xamal ne doo jël sa $2 soo leen waxee sa fu van yi bañ a delloo wéccit waxantuma la taxi ndax van yi léegi apprenti boo ci laajte wut wéccit du la ko jox waaw ñoom tamit daal dañ dee def noonu rek fàtte lu seen bopp fekk fàtte wuñ ñoom ñoo xam lu ñoo def waaye nag xam na ne taxi yi tamit duñ dee delloo coins te ñoom ñag soo leen laajtee even tey si suba bu ma doon ñëw liggéey am na benn passenger boo xamante ne dafa am ak problème jógee ko Sénégal bi to turntable am na ko problème foofu noonu one of the passengers si moto boo xamante ne boobu dama fa nekkoon because taxi driver bi mun daf ko jot $8 taxi driver bi mu ne ko ne pass du $8 pass $10 la moom tamit waaw moom tamit mu ngi insist ne mu ne déedéet pass du $10 pass $8 la kañ leen ko yokka dégguma fuñ koo annoncé so dañ ñu wax nag su nekkee ne foog naa ñoo xamante ne dañ responsible si affaire transportation union or transport union bi war nañ leelaral askan bi ndax pass dañ ko yokka am yokkuñ ko taxi yi ndax dañ permanently nekk di jël $10 because loolu noonu moom gis nañ ko permanent non loolu privilège la rek gars yi jël ko as a right pour ne pass bi $10 la te gis nga façon yi nag nii la dee demee bañ ko fa kal nag dara di ko fa mun a génne ko kal nañ ko ba pare parce que génnew nit ñi dañ dee defante ak nit ñi si yoon bi si kaw loolu noonu obviously yow duñ la delloo bàyyi force duñ la ko delloo so léegi ñoom tamit war nañ cee jóg nag ñu seetaat mbir mi foog naa moom dafa important. We going back to another story. The Gambia began rolling out COVID-19 vaccination campaign on the 10th of March after receiving 36,000 vaccines from COVAX, a global alliance that provides vaccine accesses to low and middle income countries. Since then, the country has vaccinated almost 7,000 people, mainly from the high-risk group. Our reporter Amindau engaged some of the vaccinated individuals on Thursday at the vaccination center in GCCI Trade Fair Ground.
Like any other low and middle income country, the Gambia received COVID-19 vaccine package from COVAX, the global alliance. Since the country began rolling out the vaccination campaign on March 10th, close to 7,000 people have already been vaccinated. Some of the vaccinated individuals expressed delight and urged everyone to take the vaccine so as to drive away the virus. Pamudu Ann, one of the people who took the vaccine, said the only way to save the community and get back to normal life is by taking the COVID-19 vaccine. I came to take the vaccine because this is the only way we can save our community and go back to our normal life. Without this vaccine, we cannot go back to our normal lives. And the only reason that people have been fighting for this, they have worked for it for over almost 9 months, I can say, to get this vaccine so that we can go back to our life. Thomas Okodowa, who was also vaccinated, said the vaccine is here to help the people from contracting the virus, but not to kill Africans as some people believe. I want to use this opportunity to talk to people who are running away from it, that there's a scam that on internet that people, the Europeans want to use this thing to kill us in Africa. That is never so. It's not true. So they themselves, they are suffering it most. They are even suffering it more than us. So this vaccine, to take this vaccine, is the only way out for us to be able to, so that we'll be able to come back to the normal life we have been living before. This kind of life we are living now, uncertainty life, that nobody is sure of tomorrow because of this coronavirus. So that the only way to be able to come out of it is the only this for everybody to get themselves vaccinated and rule out that rumors of that is in internet that the Europeans want to eliminate Africa. That's why they want us to be vaccinated so that we will die. So nobody is dying. I've seen a lot of people that are taking it. I've not seen people that are dying, unless people are dying a natural death, not because of this vaccine. Amity Sarjob urged everyone to take the vaccine so that the virus can be driven out of the country. I am urging everyone to come out and take the vaccine so that we can drive out the virus or make it lose the power it was supposed to have in our country. There is nothing wrong with the vaccine. Personally, I used to be scared before taking the vaccination due to what I used to hear on the media. But when I asked the medical personnel, they told me that the vaccine is good. Then my child told me to go and take it because even they themselves over there have been vaccinated, but it does not harm them. The first consignment of 36,000 doses of COVID-19 vaccine, a significant step in controlling the pandemic, was received in the Gambia when other countries were desperate to contain the virus transmission. The vaccine is recommended to everyone, but more especially old people over the age of 65. However, some people term the COVAX vaccine as a way of reducing the African population and are not willing to get vaccinated. Reporting for iAfrica News, I am Amindao. That was Amindao. Hamna Binta, bala nyo gina xuus ci mbir mi jëlagum nga sa vaccine wala kañ nga koy jël. Koko man si yoon pour dem jëli ko. Yaa ngi ci yoon. Waaw àggaguma nag waaye dinaa àgga. Kon sant Yàlla bu baax. Well, viewers, finally we have welcomed our guest in our midst. As we had told you before that today we having M5 Jallow, I guess is Mamadou Jallow, yes, commonly known as M5. And M5, welcome to iAfrica. Thank you very much. Thank you very much, man. Yes. Thank you very much, Jallow Binta, my sister. Yes, that's good. Mbokk yi comme niñ leen ko waxee woon rek ñu ngi dalal tey M5 ñu ngi ko xamee ci tur buñ ko xamee mooy Mamadou Jallow waaye ñu koy dàkkantale M5 rek tey li tax nag ñu dalal M5 nag mooy réeré wuñ mbir ne Gambia Police Force ñu ngi génne benn bataaxel di wane daal ne pour sàmm li nga xam ne moom mooy kaaraange askan gi ak gën a dalal xelu askan gi itam ci biir réew mi fii dina am ay doxantu yu ñuy doxantu
doxantu ci biir réew mi fii pour dàq ñi nga xam ne nag wala teg leen loxo muy sambabo yi ak defkati tafaar yi ci biir réew mi fii pour seet naka lañ leen tegee loxo lu yóbbu leen fa mbaxana doonee benn pour àtte leen lii nag mu doon lu itteel askan gi lool ndax réerewuñ biir ci ay fan ci ginnaaw wala depuis ci ay jamono gis nañ fi ay mbir yu bari ay tafaar yu bari yu fi dee am mbirum sàcc gi mbiru xeex reyante gi mu ngi bari ci biir réew mi fii te loolu li ko waral lépp nag mooy askan gi ci suñuy biir ñenn dañ fiil ne they are not secure te mu doon liggéey bi nga xam ne takk der yi ñoom ñoo war a sàmm kaaraange ak alalu askan gi ñoom nag gis nañ ne fi mu toll nii it's high time pour ñu topp ñii di sambabo yooyu seen ruq-ruqaan yi nekk ci biir réew mi yépp pour ñu dem fekki leen fa toj ko ba noppi nag jàpp ci ñi nga xam ne ñoom ñooy defkatu yu bon yi waaye ñu ngi dënku nag askan gi ne pour gis takk der yi bari ci gox gi wala ci suñuy dëkkuwaay warut a tax kenn tiit lu waral loolu nag mooy lii rek te nit ñi nag ñu ngi leen di dënku nag ne kuy dugg ci mbooloo wala kuy dem ci mbooloo waroo ànd ak gànnaay lu ci mel ni ay paaka wala ay jaasi wala leneen lu mel noonu te itam booy génn rawatina guddi war nga ànd ak say kayit yi nga xam ne yu wér la pour nga gis ne boo dajeek ñoom ñu mën a xam yow foo jógee wala yow la kan loolu moo gën a wóor lu ko mooy daal yaakaar naa borom dina fanaan fu ko gën a lut looloo waral tey M5 moom xam-xamam màcc na lool ci wàllu sécurité ndax intelligence officer la woon fii ci biir réew mi buñ ne intelligence officer mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy agent secret comme ni ko français di waxee ñoom ñoo dee dem sulli wala boog di seggantal xibaar yi nga xam ne xëy na police yi mënuñ koo jot wala mënuñ koo xam pour ñu xam ko ñëw yéegee ko police yi wala yéegee ko kaaraange gi nga xam ne ñoom ñoo ci war a def li leen war M5 buñ la dalalee ba noppi nga nuyu tey jot nañ press release bi démba police yi biñ ko génnee yow comme security expert nga wan could say noo gisee lii. Okay, Mr. Mendy, thank you very much. maa ngi wax ne good morning to all of the panelists here and equally to all the viewers across the nation and beyond our borders to the international arena. Basically, soon security, we need to establish certain fundamental realities. First of all, I want to declare to viewers that the Gambia as a nation, stands to develop principles which will bring about a sense of stability. Security, in my shortest definition for everyone to understand, more than the ability to build the ability or to have the capacity to deter the occurrence of any threat. This ranges from physical security, the walls, soldiers around, and so on. Wow. And you have the theoretical aspect of security. So my intelligence, naka nga xamé né li mu ngi wara xew ba paré nga taw defend ko. If you put into consideration the coming into being of the United Nations, initially there was this the League of Nations. Yeah. The League of Nations was established with the concept to stabilize the political, basically, activities of nations on the platform of international relations. But to a certain level, historical realities indicate security has to be dynamic. Dynamic in the sense it has to change according to the circumstantial realities. Okay. So when that occurred, at a certain level, we realized that the League of Nations was failing. So they came up with the United Nations. And sometimes October, I think, was it 1945? So Gambia Tamet, as a people, we have come a long way from historical development. You would be told by history that, especially West Africa or the world at large, we had empires. And on the remains of empires or empires invaded kingdoms invaded states. So at the end, from the downfall of empires emanated nations. So the Gambia, I can proudly say, is a component of noble, people of birth. We emanated from empires. So anthropologically, when we all came to settle and establish the Gambia as a nation,
we were seen as human beings, civilized individuals, very mature. So the Gambia still has that concept to influence foreign nationals. ñu ngi gis Gambia ne dëkk bu baax la bu stable la. bu ab jàmm. So again, we all know what was actually the status quo. Some years ago, 22 years of the AFPRC and the APRC regime rule. So bu loolu tamit demee ba yàlla def ne romb na dynamically boobu there was a shift in paradigm from what individuals might have considered, a tough iron fist ruling system. Yeah, exactly. To a now more democratic state. This has attracted a lot of individuals to come and venture the Gambia, taking into consideration the sense of hospitality, baaxaay Gambians yi ak xam nga seen being human. kon loolu doguma la waaye bu ñoo dégg fi nga wax mooy former regime bi executive bi amoon na lim doon play when it comes to establishing security ci biir réew mi fii lu bokkut ak security force bi. Yes, you see, like you said, I have been a security passionate. Yeah. I knew then what was the reality, and I know what is actuality. It is still a sense of level in the ground. Why, when you make mention of Gambia emanating from what people might have considered a dictatorial status to a more democratic status, they want to explore this opportunity or this sense of democratic establishment. The people are free to say or do whatever they might have felt is what they should do. And take into consideration something more than what actually should have been considered to be the virtues of democracy. Because you go into a state, some banditry or crimes, going around. The Gambia as a nation, a sovereign nation for that matter, is not going to tolerate individuals of that mentality. So the police force, or I can say even the armed forces, they are definitely entitled to provide the security of this nation in all aspects possible. So the police emanating with such a press release, to me, is in an aspect, a right step in the right direction. Because if you put into consideration nyata killings like Degasi Fanire, I think people are going beyond the limitation. Exactly, the limitation of what the different definition of democracy is trying to tell Gambians. Gambians are very civilized, very human. You see. Why M5 li du lu bees ci biir réew mi fii ndax even comme ni nga ko waxee the former regime from time to time gisoon nañ fi bulldozer tam lim doon def mooy di same as li ñoo def ni right now nii bulldozer boobu bi mu demee ba yàgga ñu dissolve ko indiwaat yeneen comme anti crime bi nii and so on ñoom tam def nañ lu mel nii tey bu police bi génnee press release bu mel nii pour li nit ñi di yaakaar rek mooy yàgg nañ ko fii gis yàgg nañ ko fii dégg fu moo mujjee dañoo tàngal rek ba ci kanam ñu bàyyi right, exactly. In fact, to really bring that point into consideration, I would want to quote one of the Americans, gone heads of state, Franklin Roosevelt. Once he addressed the United Nations, and because a lot of things were being said, protocols, conventions, treaties, and to him they were never emphasized in order to achieve their ultimate goals. So automatically he said to them, I quote, he said treaties would never earn sanctity until when nations are ready to seal them with their blood. Treaties would never earn their sanctity until when nations are ready to seal them with their blood. This means putting down policies or establishing security frameworks, mechanisms, might not only be sufficient if they are not practically implemented. So the issue of creating the bulldozer was perhaps with a vision to create national stability against, what one might consider criminals. Again, the same policy is almost, like we said, old bottles in new wine. Old wine in new bottles. You see, but this time, the Gambian population is definitely looking up to government. Yes, the armed forces must do their best to halt these criminal activities, which are very much rampant
in these days. People are exploiting this thing as a result of saying, wow, they new dawn in the political system of Gambia with democracy and this. But it doesn't mean that there wouldn't be the rule of law. Yeah. So I am in line with the police coming up with this thing and then doing everything possible to arrive at enforcing these laws so that they help minimize the crime rate and save the Gambian population. Right. You made mention so many things here that are very vital, and I think like you said, the Gambia is actually, or the Gambian people are actually looking forward to this, because the crime rate, as we all know, in the country. Exactly. Now, what do you think is the cause of this? Like I said, like I said, the main reason to me is the conceptualized version that the Gambia now is free from a tougher rule. Yeah. Like exactly. And now everyone has the right to go about doing whatever he or she wants. But again, Kwame Nkrumah said, too much of freedom means no freedom. Because if you're free to do everything, I am free to do anything I want, and she's also free to do everything whatever she wants, then the rights of other individuals are encroached upon. Yes. So this is why Kwame Nkrumah said, too much of freedom means no freedom. When Gambians are given the concept that now there is freedom of, opinion and whatsoever, some have gone beyond, or some want to go beyond the limited level of the law. Why that should not be accepted. Okay. And security, I would say, shouldn't have a sense of division. We, the population, security forces, emphasize security. No. The security, the national security you're talking about should be equally a duty to you, every Gambian citizen, as much as it is to the uniform officer. In what concept? Bandits or criminals, the armed officer, then you teach dragon man. Wow. Why, if you the civilian at your house level, home level, at your departmental level, wherever, so what I am the concept that this suma regulate buguma bena bes neka refugee, buguma gis fi crime, buguma degane suma brother rainingo, then you should start the security consciousness from yourself. Then what lolu moylan be very much informative. Lo gis li nga xamne xamiwulo ko rek, contact the nearest police station or consult your police brother or sister. Nga ne len ha man li ma gis fi de xamiwuma ko. Mba guddi dal di ak li la de dega fi ni ma gisee ni li dal li andu ak li ni. Then if you inform the police at the right time, the police would take the necessary step to help arrest the situation or redress the situation before a crime is committed. So mange nyan Gambian si tamet ñu wara xamne li sun dekala be pare there's another policy presently basically stated by those who are advocates of climate change. Ne we don't have planet B. Planet A rek lañ am moy sun deka bi rek lañ am. Ñun tamit nak nañ develop that concept ne Gambia lañ am. So Gambia at all costs, every Gambian citizen mature enough to detect the occurrence of any threat. War nga taxaw nga dem report ko to the nearest police. Police itamet, the soldiers, armed forces, we must not see them as a group apart. Sun dom lañ, sun rakka lañ, sun brothers lañ, sun sisters lañ. And they are there for us. So legi ñun ñoo leena wara jappalé because lolu mom ben la tamen ñu xamné I don't want to be xenophobic. Why basically Gambians are very human, Gambians are very genuine, Gambians are very spiritually conscious. Nili suma defeli elek dañ mako até, whether the Christian man or the Muslim brother. So da nga gis ne dañ dé moytu. Gambian crime rate committers are not many. Most of the time foreigners ñu ngi dugati gis ne Gambia nit ñepp baax ko dekkal ci këram mu jox la reer mbaa mu alaw la nga dekkal ci kii néegam in a wise way fekk léegi yow you didn't look into kii lan la moo def ak naka la moo dundee so at the end yow nag xee doomi aadama la dafa tukki ñëw fii nii xaaral ma jàppale ko doxadeem la exactly so loolu abuse loolu exactly loolu tamit waxuma nañ ko bàyyi waaye let us be very careful xam nga intelligence always gives you the concept ne soo amee version A develop a version B mooy lan gis naa mel ni xaw ma fu mu jógee de doomi aadama la naa ko jàppale waaye tamit na xalaatal ne mun na nekk lii nii
waaw li nga xam ne baaxul. mooy maanaam del ñaw njort. exactly ñaw njort bu ko woon. waaye after suspicion. ñun under intelligence or secret loolu la ñu wax number 6. xam nga 5 common sense lañ. waaye ñun ñu ne boobu ne yes the 6 boobu ngeen add ko. soo ma wonee mobile sax the first concept I will develop is ne lii xañ na bom la. waaw so am xam nga careful with it. so at the end bu ma ko manipulé gis ne xam nga explode. then I accept wholeheartedly ne mobile la. waaye bul gis nit rek mu ñëw rek waaw dëgg la doxandeem la xaaral ma yërëm ko fekk xamuloo si lan la new xam naa ñun Gambian si loolu rek jàmm dafa nekk fii waaye foreign national yu bëri crime yi ñëw commit fii nii they are foreign national that I can assure you. but leneen liñ bugg a wax mooy ci ay léebaatu liñ dee wax rek mooy saay-saay bi xelam bi moo di jiitu daanaka takkader bi mooy ci angale di criminal is always a step ahead. Exactly so tey bu fekkee police génnee nañ press release bi nii criminal bi dégg na ko xam na time bu police bi di jóg or whatsoever kon moom dafa lem génnam rek toog police génn def lu ñoo def ba pare mu doog a jógaat fooguloo ne police tam amoon na beneen mécanisme bi ñu waroon a def comme use intelligence bi o seet naka la ñoo jékki-jékki rek dal seen kaw man leen a am boobu noonu nag bugga naa ànd si boobu because like the intelligence institution or agency boobu moo war a send what we call officers agents into some of those dark corners bu ñu feel the criminals di gonna act you see and man I have been very old in the field so xam naa ko a lot you go to Senegambia area am na areas yi nga xam ne you spot there you get a lot of them you go to some other Dibakunda you go to fii ñoom Manjai and now that the extension of living residences tamit mu ngi boori Burusubi and other yi ni yooyu tamit xam naa dañu war a develop other areas waaye intelligence bi should have gone to spot out those areas. Then at the end, where potential criminals are found, then the rest of the backup units of the forces, you want them invade those areas. Danga gis ne lolu dafa tax ne ñu mëna am the best side of the criminal gangsters. Understand nga? Then danga gis ne the other ones suñu déggé ne jël nañ ñi at least mën nañu leen a jël ñu yóbbu leen xam nga jox leen a light way of treatment in the sense ne waxuma torture waxuma any other hard conditions bi nga xam ne could be considered as violations of human rights under what we call international human rights law or international personal human rights law xam nga so da nga gis ne yooyu mën nañoo laaj seen documentation xam nga scrutinize leen well make sure ne they are legally residing in the Gambia where that is failed to be realized ñu jox leen strict warning ku nekk ku ñu xam ne fi nga jógee ñu deport la with a condition ne bul ñëwaati fii so fi ñëwaatee leen will be prosecuted so if that first step is taken loolu mun naa tax a lot of the criminals might disappear by going back to their home countries or ñu xam ne dëgg-dëgg ñu ngi leen a lii nii ñu ngi leen a bàyyi xel waaye like you said soo demee olof Njaay mu ne kuy yóot waruta saxat léegi yow soo saxatee ñoom dañoo hide out so probably the time that this joint operation is being carried out nit ñi mun nañoo hibernate xam nga the real criminals mun nañoo hibernate or lessen their activities until at such a time ne gis nañ ne affaire bi wàññeeku na xam nga so whatever has been the motive of the police whether it was a personal idea for certain things or you wanted the national interest I definitely would have gone the way you have said it send the intelligence operatives on the ground they can pretend even to be nightclub explorers daje fa ak lii nii hardcore criminals yi pretending that they are being drunk man you can just go around or even from your home get a bottle of beer sotti beer bi tuur ko def si ndox then nga duga wàcce sa moto duga si lii ni ba génnee ne ñu gis ne is bearing the Heineken brand or the whatever Julburu brand or whatsoever ñu ne hey kii is one of us bane bro dama fa may cigarette you see you attract him or her at the end mun ngaa pretend sax boy man de dama tukki woon fu géej na Gambia waaye naka la Gambia mel fu mu nekka ni o naka la fu mu nekka ni de fan yi si lii lay nekka you see diw ak diw moo dee indi lii diw ak diw moo dee wax lii soo bëggee lii si diw ngaa dem then you can go and grab the entirely identify them jot their names down their residences and the next thing you give it to the backup team su nga xam ne mun nañoo invade go exactly to those nightclubs and then residences grab these people
use the immigrational version of our country. Ask for documentations, the legality of their residence in the Gambia, and what are their means of surviving. So at the end of things, you are able to have a clue. But then get them, remember they are human beings, they are Africans, they should be well treated under the version of legal law. Yeah. Yes, M5, my question is, do you think the Gambian people are helping the police in fighting the crime rate in this country? Because like Suma colleague Bilumwa, we've seen a lot of security lifin fini yo xamantene dañ ko form, you know, like the bulldozer, the anti-crime and all that. But then at the end of the day, ñun dañ dee gis ñun suñ boppa ñoo dee ñëwaat, you know, we say these people are like this, these people are like that. You take pressure to the government. Exactly. You understand? Till government bi dañ dee lessen luñ dee def. So do you think in this case, do you think the crime rate can be reduced if this has to be put into consideration? Yeah, exactly, Binta. Thank you very much for that version. In fact, let me tell you one thing. I ever wrote an article which I handed to some press individual where I'm not going to publish. And here I declared the indivisibility of the Gambian nation. In our sovereignty, in our nationality, in our culture, and in our anthropological realities. Te ñaata doomi góor doomi Joola ñoo sey ak Pël ñaata doomi Sore Séeréer ñooy sey ak Olof. So you see, Gambians are indivisible today. Yeah. So coming back to the political platform, there was a time when I went to the State House with certain groups, and we went and confronted Barrow. I'm going to wax ak moom. You know, Barrow is a true Gambian product in the sense that he's very down to earth. Doomi Adama bu baax la. Waaye li Gambian si di déclare mooy ne dañoo jàppale Barrow, dañoo dimbale Barrow. You see, Mendy and Jallow, if you go back to the movie, the Titanic movie, how much gis ngeen ko? It sold, when it got released, it sold billions of dollars. Yeah. You know? Why? How many viewers ñoo mën a toog analytically you conclude lan mooy the major essence of having that listing, that movie? Yeah. You will come to realize it was the mistake of the people responsible for steering the ship. Because they were distracted by the main characters. Mooy góor bi, boy bi, kii Leonardo DiCaprio ak jàng bi. ñoo nekkoon di xam nga di TNT di leen in a romantic manner. Gars yi nekk di observe loolu. They became negligent to their duty until that disaster happened. So far loolu soo ko seetee da nga war a bàyyi xel pour let us not repeat the erroneous version of gone mistakes. Okay, President Barrow buñ ko gis ne dañ koo jàppale. This is our réew. Ba ship bi sinké hit the iceberg mu sink. ñëpp a lii nii a lot of even those who were responsible of the negligence. So ñun tamit buñ gis ne Barrow rek moo war a lii nii déedéet nañ gis ne Barrow is the state head. Why ñun tamit we are in the Gambia where we should advocate for our security. So in that version, in the days of the APRC, I have to admit it, the bulldozer establishment was probably meant to perpetuate the dictates of President Jammeh. Ñu bëri Gambians noonu lañ ko gisee. So ñu boycott leen. ñu li ne moo tax ma emphatically say ne buñ gis ne the soldiers in uniform they are different. No, they are us. Su doom lañ ñun lañ. If our sons graduate today, they're going to be with the police, they're going to be with the armed forces, you know, soldiers or the navy or whatsoever. So always bring a division of dekabi. You see, let us not see the government aside and then the people aside. No, nañ gis ne sun réew la nañ jàppale police because at the end ñoom tam soo gisee ñu ngi toog 24/7 nelawuñ ñu ngi lii nii they are there to perform the duty for us, to bring about a sense of harmony. soo gisee tey xam nga joolaa bi jóg mu ne man mbaxal lay añee dafa fekk ne jàmm am na. Understand this thing. soo gisee pol bi di dem si nagam bi rata nag yi ñëw naan meewam bi jàmmaa am de. pol yi ñu ne soo déggee ne ñemewu ma si dëkk bi guddi jàmmaa fa xew. su dëkk bi amee problème da ngay dem dugg si àll bi. kon let us see the Gambia as our homeland, let us see the Gambia as our nation. ñu taxaw ñu gis ne there is no division between the people and the armed forces. Let us give them the intelligence. Let us give them the information. Let us give them the clues. Let us give them the exact thing they're looking for, so that ñoom tam ñu mun a neutralize these criminal acts on a better time without it harming your brother or my brother or her sister or so forth.
leneen tam ci li ñoo waxtaanee mbokk yi mooy comme ñu fàttali leen rek tey ñu ngi dalal M5 di Mamadou Diallo mu nekk suñu security expert ñu war a waxtaanee li nga xam ne moom mooy waajalu police yi doxantu biñ bëgg a doxantu ci biir réew mi rawatina ci Greater Banjul area bi ak West Coast region bi pour seet naka la ñoo tegee loxo yenn ci ay samba boy yi nekk di def ay tafaar ci biir réew mi fii waaye comme liñ doon wax rek M5 bu ñu ne security ñëpp la concern muy the man in uniform or the civilian comme ni nga ko doon explainer nii but liñ dee gis tam mooy daf dee mel ni jamono la dee am dañ dee jékki-jékki rek xewal comme fi mu nekk nii xewal nañ lii waaye da nga koo may 2-3 weeks rek ñu bàyyati nga gis affaire yi dem ba ci yàgg rek mu jógaat lan moo dee waral ups and downs yooyu ci mbiru liggéey bi. waaw boobu noonu man mun naa laa wax ne from my understanding there are two basic fundamental realities or reasons to that. Number one, daf dee nekk ne we always also have to give room to what the international arena human rights, these things luñ dee wax am na ni nga hitee too much léegi xam nga people might consider it xam nga yaa ngi do more than necessary si the civilian man. You see, this civil military misconception. You see, so like for instance, it once occurred na ñu doon daaxa benn boy kooku ni mu doon dawee mu dem daanu si weñ bi rey ko. So xam nga boobu one aspect la, and there was another program in which somebody was overbeaten ba loolu tamit nekk fi a crime against the police. So mun naa la wax ne police tamit duñ dee am that intention. Xam nga daf dee léegi xapure waaye tamit yaa ngi am yenn criminals liñ dee defee suñ leen bàyyee ñu dunda so much freely in the society dañoo harm people. Loolu tamit sooy analyse the actions of the police da nga war a bàyyi loolu xel ne ñoom nekkuñ ne seen sagore mbaa jóg rek di neex di dawal nit ñi di daaxee nit ñi. Police yi la suñ amoon luñ bugga duñ doon nekk di xam nga di dawa si dëkk bi rek di ut ay criminals. ok boobu benn la human rights version bi dañ ko dee put into consideration am na nu ñoo hitee suñ gisee ne pression bi wàcca na tuuti ñu relax. waaye beneen point bi tamit mel ni we must also put it into consideration xam nga it is somehow very expensive. waaw pour maintain a constant xam nga patrolling or whatsoever mechanism dafa laajte a lot of expenses. So loolu tamit pour nga war a ko continue for a longer period than xam nga to meet the expectation of Gambian people mun naa xaw a jafe-jafe tuuti joxe jafe-jafe waaye nonetheless as a state the government is responsible for the security of every human being who is within the frontiers of the Gambia, the borders of the Gambia. Whether you are a Gambian citizen or you are a foreign national legally residing in the country. Once you are here, given the immigrational status or mandate to stay in the Gambia, either as a migrant or an immigrant, you are liable to be protected by the laws of this country. And in that sense, the state is the main responsible institution for social security in the aspect of physical security against criminal acts and things like that. So waruta yaga lini and is their job for wara make sure ne now and then it is done because a lot of foreign nationals are taking the opportunity and even some Gambians ne ñu ci state of democracy President Barrow ñëw na indi na jàmm and ba pare xam nga léegi xam nga everybody is going about sometimes so happen ne kenn du wax xam nga at the state of the level that is also another issue I would definitely convince the president and the state to do. Once a crime is committed there should be a state figure who were them to the press denounce lini ba pare indicate na xam nga the state is doing everything possible to help cope such situations in the Gambia. It shouldn't be tolerable. Xam nga soo reyee nit rek xam nga ñu leen ñàkk ko joxe lii xam nga those criminals are being xam nga brought to book. Xam nga ñu téye leen address la ñu leen war a adressé so that xam nga repeating what they did. Sometimes the state should voice out something to tell Gambians that the state is looking. So one of the key things in security that currently loo xamante ne nit ñi ñu ngi ko mbébét mooy sàcca yi mooy robbery bi and even this occurs broad daylight léegi gis neen loolu noonu even during léegi duñ dee ragal police like they're not scared
what do you think is the cause of this? Because léegi ñun gis nañ criminals ñoo xamante ne dañoo gis police sax duñ ko ragal and they can even fight the police. What do you think is the cause of this? Well, that is a very, very, very good and genuine question, Binta. Well, security bi daal dafa war a yokku. Waaw xëy na léegi am na ñu ko waxee ne am na ñu mën a wax ne maybe kii dafa underrate or underestimate. Why a daylight robbery activity should not be tolerated in the Gambia. The incident, I think the first and worst incident that occurred, which could have been stopped instantly to stop these other ones, was the jar oil crisis. Hemga, around 11 a.m., an armed group of a three-man group, from I was told. Know them, gun pointed the agents of jar oil at the entrance to Birkama from Cambodia end. New gel millions. I don't know how much. I don't know how many millions or how much in money. But then they took millions. And then I was told they just disappeared into the Birkama forest. Mendi. 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 If it were me, there within 2 hours, those people would have been traced from the forest, arrested, taken to the TV for everyone to see, and then convicted. To me, that was a very, 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 very wrong or whatever. I don't know how to call it. Nyona escape. Okay. We have how many armed forces here, soldiers of the police again. Lolo soon them on you surround forest. They would have been able to trace these people out. You know, the pare Lolo could have coped. Lolo Munana stop such a repetition of armed robbery. Why? Because you go escape. Try them. And then the scenarios that are found or seem to be done in some parts of the world, like in our neighboring countries here, you know, daylight armed robbery. For instance, I have learned that it's very common in places like Nigeria. The Gambia is too small. But Gambia, waruta that atmosphere. At all cost, after the occurrence of any armed robbery, it should have been dealt with in such a way that can do halatat for repeat at load. Because it's a very dangerous thing. Because once you are armed, especially live firing weapons, live round firing weapons, more fatal. Wow. Munga attempt the out of munga a lot of people. Because Gambians hamunko. The moment nga ne tar rek gaay daw di ñew di xol lan mo xew. So at the end what we call ashtray bullets. Moy nga buga jam ki rek bullet bi rem do ma dem laal kenen. Lolu is very possible. So at any given cost the state must do everything possible pour address that situation. Feka Gambians yi gisuñ ne lolu happen na fi again. Bu ñuy ne crime duñ ci mëna génné drug. Exactly. Because lolu tam bokk na ci yena ci li dé gëna dolel crime rate ci biir réew te of recent like it seems to be in a Gambia tam it's becoming a drug transit point te leena ci drugs yooyu yaakaar nañ ne desit gi dina fi dee des bu fekkee sax ne du lépp a fee des nuñ mun a compare ñaar yi nii ak bu ñoo xeex ndax ñaar yi yëpp lañ war a xeex benn yoon wala naka. Thank you very much. I am here to disclose one measure that I used as a principle when I was in the intelligence. The number two, and the two things that nga xam ne moo gënoon a nekk suma xel mooy national security and the fight against hard drugs. Wow. Yeneen yi yëpp a lot of other crimes su ma ko gisoon ni xam nga petit lay xam nga téye booy mu ngi toj taay. Just benn lii nii. Xam nga I wouldn't take that guy pour mu war a dem di talk for years. Imagine loolu tamit bëgg naa government put into consideration. So grab a boy of 20 or 25. To me, mentally, that individual is still immature. Yeah. It should be the duty of society, government, put wara eda koku nonu, reshape his or her mind for a better future. Why nga jël koku nonu with how few lady
drugs léegi like cannabis daal laa wax de wax ma other hard drugs yi nga jël kooku noonu dem impose 15 year prison sentence kooku by the time is over 40 years or about 40 you know because 25 30 so abe léegi 15 years is about 45 kooku léegi time bu mu waroon a jur time bu mu waroon a liggéeyal boppam sampa kër njëriñ boppam is gone ba pare su wàccee mentally balaa mu war a catch up to the realities of the society diw laa xamoon fi waaye kooku tukki na so këyil moo ma doon dimbalee xëy na suma oncle moo ma doon jàppale kooku dee na yow balaa ngaa am that psychological stability again ba regain sa mind bi ba mun a xam ban bunta ak bunta ngay hit pour mun a succeed fekk it's too late so loolu bu gën a government bàyyi si xel waaye if you come to ñaari affaire laa doon gën a xeex mooy gis ne yaa ngi dugal guns. sorry balal ma ñu ne ñu ngi am koola ci line bi ci 23 23 213 allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum maa ngi leen a nuyu yéen ñëpp waaye. ñu ngi laa fay ku baax fooy wootee ak tur bi. ok maa ngi tudd Aliou maa ngi ootee Switzerland. d'accord Aliou ñu ngi laa déglu. waaw ok seen waxtaan bi am na solo trop you know. waaw maa ngi jaajëfal yéen ñëpp ñu nekk si panel bi foofu ok anyway man suma question mooy because our project bi is very brilliant it's very encouraging confidential but my problem is Gambia police yi duñ dee receive call understand nga xam nga moom mu ngi wax ne ñun ñëpp a war a contribute ñëpp a war a contribute si security bi soo gisee loo xamante ni óoluwuloo ko gisuloo ko nga mënuloo ko understand nga call waaye the issue is Africa ko Gambia amuñ emergency department boo xamante ne nit ña mun a call for example ok 112 bu gaay dee wax nu Gambia soo ko kuulee kenn du ko pick so instead call boobu si boppam daf la dee threaten back ne yow sa sa call bi dañ koo record xam nga dugg na fi génn na file ban ndax gaay ubbi nañ any department boo xamante ni emergency call si foofu la nit yi mun a call immediately then police yi mun a respond immediately because most of the time soo callee kenn duy pick up sa téléphone bi office bureau si kenn du jël téléphone bi ñëpp a ngi concentré ci seen mobile si ban jéego la ngay jël si façon yooyu noonu man loolu mooy suma question fu mu nekk nii. ok because it's very important. because loolu su amutee security du mun a am foofu ngeen mun a beginee then nit yi mun a safe mun a am confidence ne ok bi suñ koolee nomba bi rek gars yi dañoo ñëw. but nit yi suñ amutee yaakaar si call boobu noonu. si ñoom seen bopp dañoo nekk di waste seen essence rek for nothing. te dara du happen su gaay waree move man loolu laa nekk di def fii nii Europe. su gaay waree move dañ war a move si in a genuine reason. but duñ war a jóg rek dem move noonu patrol like that and then there is no reason. patrol nag am na it's very important but calls are the most important thing. I don't know if you guys are hearing me or not. yeah we do. jërëjëf ñu jaajëfal la lu bare bari dégg nañ li nga wax te loolu tam am na solo bu baax muy jokko boo déggee nit mën na laa wax li xew dafa mën a am buntu bu mu jokkooyee ak yow comme gis nañ bu lakk-lakk amee ñu ne koolal number bi fire service ñëw ñu war a am tam number bi nga xam ne xëy na pour police la bu emergency amee gis nañ comme America 119 boobu boo koolee waa 911 boo koolee ñu mun a respond immediately loolu tam yaakaar naa ne police bi would look into that. I am most grateful to this caller. doomi Adama balaa nga xam ne si li nga nekk baax na mooy nga am ku déglu wax la ne ni nga waxee aw li ngay wax going back to historical facts Abraham Lincoln the 16th US president moo njëkkoon a wax mu ne government is for the people by the people and of the people. ñu jëlaat beneen koola ci line bi 2323 213 allo salaamaaleykum. allo allo salaamaaleykum
waaw kon mbokk yi mun ngeen a bokk ci programme bi ci plus 220 23 23 213 ngeen bokk ci programme breakfast show bi ñu fàttali leen ne M5 lañ fi am tey comme suñ guest M5 former intelligent officer la fii ci biir réew mi tey ñuy waxtaanee wàllu kaaraange réew mi rawatina ci jamono juñ toll nii te police yi bëgg cee taxaw bu baax a baax yaa ngi doon wax ci dara li nga xam ne loo am solo la. Exactly. Like this great son of maybe the Gambia, because like I know the Gambian, my regards to him. Like I told you, the 16th U.S. President, Abraham Lincoln, once declared to the world or to Americans that a government should be of the people, by the people, and for the people. So Lee is a very, very, very genuine message or advice to the police. Let them understand as an institution representing the Gambian people, ñoom dañ war a nekk ci suuf déglu Gambians li ñu leen wax ñu def ko. The Gambian population should dictate the government. Yes. Should dictate the institutions of the government. One thing mooy the chronological order of the establishment of a state dafa range from political party. It is the political party that builds up the government. The government becomes the blood veins of a given state. The state steers the nation, and the nation is embodied by the country. So all these things put together, you have a country, and that country is basically talking about a people. Mooy Gambians. So kii ni mu wax nii bëgg na at the IGP's office through the Ministry of Interior make sure ne there is an order given. Xam nga emphatically ne that 111 reception desk for receiving external information or advices or calls must be duly respected. ñu jël benn kola ci line bi tam allo salaamaaleykum. allo. Reception desk for receiving external information. allo ñuy jéggalu ci suñ koolas yooyu di leen ne buñ ñu dee toppa ci télé bi buñ buggee waxtaan ak ñun nañ ñu déglu ci seen téléphone yi rek dinañ déggante ak ñoom waaye buñ ñu buggee déglu ci télé bi dina dee am tuuti delay ñuy jéggalu bu baax a baax keneen mun naa def ni moom rek mu woote ci plus 220 23 23 213 bu ñoo dugga ci mbiru security bu baax tey ñu ne police yi ñu ngi waajal lii am na li ñoo séentu ci ñoom mooy lan ndam li mooy lan itam mooy bandi wala samba boy yi ñu teg leen loxo yóbbu leen ci loi waaye itam ok am na beneen koola ci line bi allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. yow bisimilah. maa ngi tudd Mohamed di koolee Jamani. waaw Mohamed ñu ngi lay déglu. seen programme bi first of all rafet na trop. jërëjëf. kontaan neen bu baax si nu ko organiser. waaw dama bëgg a contribute si lu ñuy wax affaire sécurité bi. waaw ñu ngi laa déglu. waaw because soo xoolee foofu lu ma ñaan rek mooy si government bi gannaaw ñoom tamit ñu ngi déglu te seetaan naa Mr Adama Barrow tamit. si interview am mi ngi wax ne ay Africa ñu ngi liggéey bu rafet. so ñu ngi ko sàkku si moom. mu try ibbi benn ndomba boo xam ne nit lépp loo mënta gaa gis di nga mën a call police jox leen information. waaw ndax soo seetee fii tamit loolu moo fi nekk. da nga il faut ñu am benn ndomba boo xamante ni ak foo mënta ga nekk si Gambia. loo information boo gis wala loo xamante ne gis nga ko war koo report police nga mun a call su dee ide Brikama nga nekk ñu transfer la Brikama jël information bi loolu daal bokk na loo xamante daal maa ngi ñaan government bi ñu góorgóorlu ci loolu bu baax a baax. ok jërëjëf moom tam di same point la moo emphasize kon loolu am na solo bu baax. Very right. He has made mention of the president. Like I told you initially, we must not see President Barrow as a unit. We must see him as part of us, part of the whole community. bu boobaa ku nekk sooy liggéeyal sa bopp nga xam ne dëkk bi ngay liggéeyal. waaw président Barrow tey dafa mel ni comme lu ñoo def rek comme seet.
seet dafa nangu ñu contrôle ko liñ ko wax rek loolu la so to me président Barrow ni ñi ko informé ak ñi ko war a wax ne defal lii ak defal lii pour jàmm bi dëkk bi am jàmm ñooñu ñoo ko war a informé ni ñu ko war a informé so tey war nañoo nangu ñii ñëpp wax nañ ne police yi dañ war a déglu nit ñi te loolu dëgg la in fact I am telling you intelligence ñu jëlaat beneen koola laata ñuy gën a xuus ci mbir mi allo salaamaaleykum allo waaleykum salaam ku baax na nga def ak fooy wootee nii well I'm calling from UK. Thank you very much. You are welcome. And what is your name? Well, suma contribution mooy Gambia foog naa the respect of security police loolu mooy sum problem. Gambia we don't care about the law. I mean soo xoolee bu baax a baax in Gambia security police yi respect ñu leen dara so Gambia démocratie bu am tay fu mu nekk nii dafa tax ba Gambia ni yëpp xamadi respect security one so I mean I think that's our main problem right now because you have to respect the law and then the people who are controlling the law you have to respect them so if you don't respect them how can you respect the law so that's my contribution anyway. Thank you. Okay, you are welcome, and the pleasure is also yours for contributing in this program. Yes. Yes, exactly. He had a point, but what I'm going to say, mooy li may waxoon rek still, ne nañ gis policy as part of us. Xam nga again my word of indivisibility of Gambians ñëwaat na. We must not separate the state into units. Yeah. The moment you def loolu rek, we will fail in our responsibilities. Okay. And the moment we fail rek, we are creating gaps for endangering the society. So policy, nañ leen gis ne they are working for us, they are our brothers, they are sons and daughters and whatsoever. One thing, that is one thing aside. Again, I am telling you as an intelligence officer, intelligence basically is drawn from information cultivated from people. Yeah. Yaa ngi dégg. So any security unit, si intelligence la war a sukkandiku mu mun a liggéey. Okay, ñu jël kii ni international call la ci direct line bi. Allo, salaamaaleykum. Waaleykum salaam. Maa ngi tudd Ousmane. Yeah. Seen programme bi am na solo lool. Jërëjëf Ousmane. Yeah, maa ngi call from New York City in the United States. Yeah, dama doon bantuwaan rek. Wow. New York City mu ngi amee about 45,000 police officers. Loolu utee na FBI. So maa doon laajte Gambia fi mu toll nii security situation bi ni mel nii. Waaye duñ mun a maa ngi laaj security expert bi waaye duñ mun a apply some armed forces yi ñu nekk a backup. You know dem ci high risk areas yi ñu mun a create a deterrent. Because 45,000 police officers in New York City, I mean, loolu is a small army in sub-region Africa. So security ñu mun nañu probably what is the use of the army. We talk to about 7,000, while there is rampant crime in the country. It doesn't make a lot of sense. Okay, jërëjëf ñu jaajëfal kooku ci contribution am but liñ doon laajte mooy ok am na keneen ci line bi ñoom nag seen waxtu la pour ñu may leen ko tam mooy koola si allo salaamaaleykum. allo. Allo. Hi Africa TV, allo. Okay, I believe ne kooku ñàkk nañ ko liñ doon wax mooy security bi buñ génnee te surtout bi joint force la ñoo wax expect nañ ne all security units would be part of this team pour wër wala pour dem seeti naka la ñoo tegee loxo ñii di bandi si but at the end of the day suma collègue bi waxoon na ko askan gi dinañ dee dem ba ci yàgga ñu cry foul ne waruñoo na defee nii def nañ li nga xam ne du noonu and so on. ci liggéey bi yéen ci seen boppam noo leen dee fii léegi. Exactly, that is a point that basically like I said the civil military relations is very short dafa xaw a lii naka
ñagas neexut bu baax. Why I will give two versions. The side of the armed forces. Let them not also be emotionally carried away. Ne maa ngi sol uniform rek ki am naa doole bi. You must be very rational. Emal within the context of the law. The act of the police that mandated you to work. Lim la wax nga def emal si loolu. Benn. ñaareel bi bul fàtte ne you are dealing with your own people again. xam nga that over necessary power handling. xam nga on civilians. boobu baaxut léegi nañ moytu si loolu. and the patrols they going in. Yeah, exactly. You know, because xam nga after all suñ doom yi ak lii nii lañ. ñu jël kii ci line bi allo salaamaaleykum. allo. allo salaamaaleykum. hello. waaw. na ngeen def. ñu ngi sant yàlla lu bare bari na nga def ak foo ñoo wooyee tur wi. man maa ngi tudd Youssoufa. waaw Youssoufa ñu lay déglu. hello. waaw Youssoufa yow rek la ñoo déglu fi mu nekk nii. ok man programme bi waaye sa. Gambia. Okay, ñu jégalu call. So that is one aspect of it. The police must enforce the law only in a very fair manner as related to constitutional law. Let them not go beyond that. That's number one as a warning. Number two, they are dealing with their own blood brothers and sisters in all aspects, or human beings. Then they will not be found wanting under the ethics of human rights violation. And human rights violation leads to bad governance system, where good governance system is going to be put into consideration. May ma ñu jël kii ci line bi allo salaamaaleykum. allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam na nga def ku baax. si Kamendi. waaw. waaye man la Baboucar. Baboucar fooy wootee noonu. maa ngi wootee France. France. Well, lafta contribute la program about security minga kirum bangko kaino. Well, la program on beti ada first of all kumada bakele no mbapla la barka bakele. Di. Well, but intena kialo ne ngala miro to banko ni alo ne security min pana lakta min banko ni kambake wolong police wali no yanda equipe la le police wal manki da joron la bakale ani bit yalo ne utility vehicle yanda so la police wal bulo kono le so that ibajara ni problem also la to ka déplacement ka kata na do to na ba easy le bulo kono but Gambia na big problem o min ida police wal fan ko le ba moto min fa la pour kata alo ne ka fuda dulal to c'est big problem so ma sakunda yanda tra le ma ko to bake okay. Because sometimes the police will call the Janiba Fudale Duraka time or Waleta police station or the program of the sounds who sound like a taxi book yet. So, Banco in a problem, but okay. So, name them Masakunda, we are Katola Fautona, better Alabakele. Okay, Abarakabake, Natentu Najay. Fogoon naa ne njaago la parce que France lay wooyee xam nga njaago yi moom France rek so buñ ma nee France lay ootee rek ma foog ne ok am na keneen ku nekk ci line bi allo salaamaaleykum. allo. allo. allo yes. yaa ñu ngi laa déglu sëñ bi fooy wootee ak tur wi. waaw man maa ngi ootee Sweden maa ngi tudd Kawsu. waaw Kawsu. waaw maa ngi gërëm M5 si ñëwam bi ci sensitise Gambian si. ba pare maa ngi naa ñaan yow mi de organise programme bi soo mu ne di organise façon bi programme si ni sécurité bi is trop. yaa ngi gis ni ñaa ngi call yaa ngi jógee from all over. te ñun ñu nekk si diaspora bi fii we have our properties there our families there.
So they're concerned when it comes to security. Again, I was part of a security program in the Gambia just after the impasse. So them now around, them now Gambia, them now ground all Gambia, but part of the European Union Security Reform Team. So, Gambia. I think Gambia government, they need to invest on infrastructure. Okay. Luma mean si lolu moy government during the public ñu ñep ñu remember dara 16 is either as a waaw kooku mu ngi doon wax lu am solo waaye mu ngi mel ni network bi baaxut noonu lay na baax doon break. Yes. I think we should commend him very well because we know Europe, everything means time and money. Yeah. Calling back home. Even if let him see the nation. Yeah. Even if all his families are up there, down there with him. This is his home. Natal, his homeland, judo. So him calling back here, the expenses and the time given, I am very much grateful and content. So come ni malado wa here, Gambian settlement, one very policy. Wow. The reason why all armed forces agents are trained more than a period of 2 months. 3 months nearly. am nañ keneen ci direct line bi from UK. Allo, assalamu alaikum. Alaikum salam, can you hear me? Yo. Hello? Hello? Yes, love to contribute la alla program auto. Bismillah ambe lamoy kang ito di madu. Nde Ibrahim Skise UK. Yo, bismillah ambe lamoy kang. Yeah, ndenga mira na suo kono de na security problem o a problem o nyi waratala but indela yamba miro to la no contribution to aba problem o be first of all equipment police la carola. Okay. Fulanjango police fong I mean the ila moral values aning security be karandila la nyame. Yeah. Because what important about the police be more apprehend la name and approach them for problem and most of the police officers in rules and regulations nyang long and the nyanta song lon na lebe min kekang free karang yaja yo so say sabanjango vehicles police la patrolling the time they patrol. So, but it's police will be a police tank. A baby think killing or and they want police tank instead of divide into 3 groups. Each 3 police officers here, janjang. Instead of police tank 1 area, one police tank was divide into 3 areas. You see? Yeah. Okay, baraka bake nge tentu fana nge jay mom nge wax ci mbiru equipment yi police di need capacity building bitam bobu tamet you see human society should be established upon 2 fundamental versions. Version 1 is putting into consideration the historical realities, the historical values. Fan la America jarbe ertolu fum tolu, fan la France jarbe li Africa fan la nekon demba. And then the circumstantial realities. Okay. More of the present time. Okay, hina materials you man it's a point, but Gambian situation before na latch out anyway to certain. Why what nañu am certain lini asira he's right. Wow. Why what matters most is the moral version of it and the ethical aspect of it. When Gambians, the reason why armed forces agents are trained is to think beyond the